Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are going to discuss the MCQs of 6th August current affairs. So then we will start discussing one by one. The first and foremost one is ICAR Nihisad. It was developed India's first indigenous vaccine MA104 against which disease అని అడుగుతున్నాడు. ఇండియాస్ వ్యాక్సిన్ బ్రేక్ త్రూ రిలేటెడ్ టు వాట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ కాదు, దీన్ని ఎఫ్ఎండి అంటారు, ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. అండ్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ ఏఎస్ఎఫ్, లంపీ స్కిన్ డిసీజ్ ఎల్ఎస్డి. క్లాసికల్ వ్యాక్సిన్ ఫీవర్ కాదు, బర్డ్ ఫ్లూ కాదు, లంపీ స్కిన్ కూడా కాదు. It is related to the African swine fever. Answer B is the correct one. African swine fever. The vaccine name is MA104. So the specialty is that India's first indigenous vaccine developed to combat African swine fever. African swine fever. Yeah, indigenous vaccine and indigenous vaccine. Moving to the next one. Who won the men's singles title at the Commonwealth Table Tennis Championship? Yeah, men's singles. Commonwealth Table Tennis Championship 2026. Options are given: Sharat Kamal, Manav Thakur, Ankur Bhattacharjee, and then Harmeet Desai, Sathyan Ganesh, Gnanashekaran. Yeah, Manav Thakur kuda kaadu, Sharat Kamal kuda kaadu, Achanta Sharat Kamal, yeah, kaadu. Ankur Bhattacharjee, answer C is the correct one. Ankur Bhattacharjee won the men's singles title at the Commonwealth Table Tennis Championship. And then this table tennis governed by ITTF anamata. ITTF. ఇది 22nd కామన్వెల్త్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్. ITTF ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ మనకి అది. టేబుల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ అనమాట, International Table Tennis Federation. Table Tennis Federation, whose headquarters located Lausanne, Switzerland. That is one. I'll make a move to the next one. What is the name of the India's first industry academia nuclear technology program launched by IIT Hyderabad? What is the name of the India's first industry academy? Industry Academia. Nuclear technology program. వికాస్ అని ఇచ్చాడు. వికాస్ కాదు, అనుజ్ఞాన్, ప్రజ్ఞాన్, విజ్ఞాన్, తేజస్. దట్ ఈస్ అనుజ్ఞాన్. అణు అంటే యా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కదా. అణు మీన్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ కదా, ఆటమ్ అని కదా అణు అంటే, అటామిక్ ఎనర్జీ.
So then Anugyan, Anu is a keyword anamata ikkada. Anugyan is a name given to the India's first industry academy and nuclear technology program. So then IIT Hyderabad launched this particular one, and we know that IIT Hyderabad, one of the precious IITs in India we have, which is established in 2008, Telangana. Next one, which cultural event of Jammu and Kashmir? Which cultural event of Jammu and Kashmir received a national intangible cultural heritage status? National intangible cultural heritage status. జనరల్గా మనకి ఇదే యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ స్టేటస్ కూడా ఉంది, బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి లైక్ నేషనల్ వన్ అనమాట. యా, ఖీర్ భవానీ ఫెస్టివల్ కాదు, తులిప్ ఫెస్టివల్, భైరవ్ యాత్ర, దట్ ఇస్ అ కరెక్ట్ వన్. భైరవ్ యాత్ర ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Bhairav Yatra then of Jammu and Kashmir was granted National Intangible Cultural Heritage status. And then intangible heritage, manaki intangible heritage annam anukondi, which includes intangible heritage generally includes the traditions దీనిలో తర్వాత రిచువల్స్, ఫెస్టివల్స్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ట్రెడిషన్స్, రిచువల్స్, ఫెస్టివల్స్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. యునెస్కో కూడా దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. యునెస్కోకి రిలేటెడ్గా కూడా యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఆ కేటగిరీలోనే దీపావళి దెన్ ఫెస్టివల్స్ ట్యాగ్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ నోటిఫై చేస్తుంది. దివాళీ అనమాట. Diwali identified as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. UNESCO Intangible Cultural Heritage list anamata on December 10th, December 10th, 2025. And that is the context here we have. Making move to the next one. Which Indian violin maestro was honored with the Sri Lanka's highest state of honor? Important one adi. Indian violinist then who got a good recognition from Sri Lanka's highest state honor. Not Zakir Hussain. Zakir Hussain related to tabla actually. Was not a violinist. It kaadu. Hamzat Ali Khan as well, like a Indian musician, but in he belongs to classical sarod player. He's a sarod player. Sarod అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట, sarod player. నెక్స్ట్ ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యన్, కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ శివకుమార్ శర్మ ఇచ్చాడు. ఇండియన్ మ్యూజిషియన్ శివకుమార్ శర్మ, ఇండియన్ మ్యూజిషియన్, క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్, సంతూర్ ప్లేయర్ అనమాట. సంతూర్ ప్లేయర్. హరిప్రసాద్ చౌరాసియా దెన్ చాలా ఫేమస్. హరిప్రసాద్ చౌరాసియా మనకి ఫ్లూట్ అనమాట. హరిప్రసాద్ చౌరాసియా దెన్ పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా అనమాట. బాసురి అంటాం కదా, బాసురి ఫ్లూటిస్ట్. చౌరాసియా చాలా ఫేమస్ అనమాట. అండ్ దాన్ని ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వయలినిస్ట్ ఎవరు అని అంటే
violinist. That is L. Subramanian. Answer C is the correct one. L. Subramanian recently in news. He's a renowned violinist and composer. Received Sri Lanka's highest honor, and he is known as god of violin, god of Indian violin, and which he is associated with Karnataka. Carnatic music annat. That's the point. Next one, RBI's monetary policy committee maintained the repo rate at recent 60-second bi-monthly credit policy. 60-second bi-monthly credit policy. Bi-monthly credit policy. Then Reserve Bank of the Monetary Policy Committee brought no change. That is neutral stance than they were taken. 60-second monetary policy. 60-second bi-monthly credit policy, or we can say monetary policy review. That was observed on August 5th and matter. So first week of August we can say. And MPC meeting which was led by the Sanjay Malhotra kept the benchmark repo rate unchanged. Repo rate unchanged. Unchanged ante that is a neutral stance anamata. Neutral stance ante there is no accommodative idea, or there is no tightening idea. Tighten చేయడం కానీ accommodation లేకపోతే దాన్ని neutral stance అంటారు. ఎక్కడ రేట్లను అక్కడ ఉంచేయడం అన్నమాట. So with that particular effect, then your this repo rate stood at 5.25 అన్నమాట. There is no change at repo rate. So repo at 5.25%, and reverse repo stood at 3.35. Standing deposit facility that stood at 5%. Marginal standing facility that stood at 5%. Cash reserve ratio CRR stood at 3%. SLR statutory liquidity ratio stood at 18%. ఇవి అన్నమాట key rates. Financial year 27 కి expected GDP వచ్చేటప్పటికి GDP growth rate రివైజ్ చేసింది అనమాట. రివైజ్డ్ GDP 6.6% to 6.7%. 6.6% ముందు చెప్పింది, ఇప్పుడు 6.67%కి హోల్డ్ చేసింది అనమాట. అంటే దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసింది. సిపిఐ వచ్చేటప్పటికి 5.1% నుంచి it's moved to 5%. 5%. Core inflation estimation 5.3 అన్నమాట. 5.3%. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే లైక్ ఫ్యూయల్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ని డిడక్ట్ చేస్తారు కదా, అవి డిడక్ట్ చేయగలమాట. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, జగద్గురు Kripalu University was inaugurated in which city? Jagadguru Kripalu University, not Bhubaneswar, not Puri, not Sambalpur. That is Cuttack anamata. Cuttack is the correct one. Answer D is the correct answer. And the President of India inaugurated Jagadguru Kripalu University. Jagadguru Kripalu University in Cuttack, Odisha. Odisha capital మనకు తెలుసు కదా, భువనేశ్వర్. అండ్ దెన్ గవర్నర్ వచ్చేటప్పటికి at present governor of
గవర్నర్ ఆఫ్ ఒడిస్సా స్టేట్ వచ్చినప్పటికి హరిబాబు ఖమ్మంపాటి. ఖమ్మంపాటి. సీఎం వచ్చినప్పటికి చీఫ్ మినిస్టర్ మోహన్ చరణ్ మాంఝీ. మాజీ. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ హియర్. ఇతని కాన్స్టిట్యున్సీ వచ్చినప్పటికి దెన్ కియోన్జ్హర్ సదర్. కియోన్జ్హర్ సదార్. Answer D is the correct one. Next one, which state launched artificial intelligence based governance initiatives under Sampath, Plan Space 2.0 and Vegam? Sampath Plan Space 2.0 and Vegam. Options are given: Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Telangana and Maharashtra. So then answer C is the correct one. Here we have Kerala is the correct one. Kerala launched this artificial intelligence based governance initiative. Governance initiative అంటున్నాడు అంటే లైక్ ఈ గవర్నెన్స్ పార్ట్ అనమాట. దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ కదా, డిపిఐ కింద దీన్ని క్రియేట్ చేస్తాం మనం. డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రా కింద కౌంట్ అనమాట అది. సో దెన్ నేమ్ వచ్చినప్పటికి ఇనిషియేటివ్స్ త్రూ సంపత్, ప్లాన్ స్పేస్ 2.0 అండ్ వేగం ప్లాట్ఫామ్. వేగం మీన్స్ స్పీడ్ అప్ అనమాట. వేగం ఆ కాంటెక్స్ట్ లైక్ విచ్ స్టేట్ అంటాడు, దట్ ఈస్ కేరళ. Making move to the next one. August 5th, 2026 marked the dash anniversary of abrogation of Article 370. Abrogation removal. Here we have removal of dash anniversary antunnadu, that is the 7th anniversary actually. Then abrogation of Article 317 రద్దు చేసిన యానివర్సరీ 7th యానివర్సరీ అనమాట ఇది. ఇట్ వాజ్ అఫీషియల్లీ అబ్రోగేటెడ్ ఇన్ 2019 August 5th అనమాట. 2019 August 5th. So then this is the 7th year with the motto of one nation, one constitution, one future. This particular decision was taken by the government of India to make all the states comes under the umbrella of the government of India. That is the point. So answer C is the correct. Making move to the next one. To tackle the Chandipura virus outbreak, the central government deployed Chandipura virus outbreak. The central government deployed NDRF, NCDC, NJORT, ICMR task force or NHM team. It's not NHM team, not ICMR as well. NDRF is a disaster one. This is not a disaster, so first one is a wrong one. And NCDC is as well wrong. And C is the correct one. NJORT. Answer C is the correct one. NJORT stands for National Joint Outbreak Response Team, to handle the Chandipura virus outbreak, which was observed in Rajasthan and Gujarat. Chandipura virus belongs to the rhabdoviride family. This was observed in Rajasthan and Gujarat.
Try to focus on that particular one. Then there is a chance to get asked the states as well. It is transmitted mainly through flies and matter. Mainly through sand flies. Sand flies నుంచి spread అవడానికి possibility ఉంది అన్నమాట. That is one. Then I'm making move to the next one. The Department of Post issued a commemorative stamp to mark the birth century అంటున్నాడు. That is 100th year అన్నమాట. 100th year of ఎవరిని అడుగుతున్నాడు? ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ కాదు. ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ పెయింటర్ కన్ఫర్మ్. సో ఖచ్చితంగా ఒక పెయింటర్కి రిలేటెడ్ వన్ అనమాట ఇది. సెంటనరీ ఆఫ్ సతీష్ గుజరాల్ 100 years యానివర్సరీని హోల్డ్ చేసుకొని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పార్ట్ అనమాట. ఇండియా పోస్ట్ రిలీజ్ ద కమమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ఆన్ ద బర్త్ సెంటనరీ ఆఫ్ Padma Vibhushan and in Satish Gujaral and was a renowned painter, sculptor and architect, and he received Padma Vibhushan in 1999 and that's a concept. So answer B is the correct one here we have. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session with the continuation of this one. Thank you and good day.